Hello, this is John here. Now we continue our exercise 2.3 now. The first sum here, fill in the blanks. The three dimensions of a cuboid are dash, comma, dash and dash. Okay. So if you are taking a cuboid like this, in three dimensions means we take here x-axis, y-axis, z-axis. So the three dimensions will be what is that is? It will be the length and what is the breadth here and what is the height here. Right. So the answer for this question will be what is that is? It is length, comma, it is breadth and it is, the answer is height. Okay, so this is your first question answer here. So three dimension picture நம்ம எழுதியோம். So length, breadth and height is their answer. Okay. So next we go for exercise 2.3, the second subdivision, the first question here. The meeting point of more than two edges in a polyhedron is called as dash. So usually the edges will be like this. This is a polyhedron diagram here. So the edges in the line தான் edges இருக்கும். இதில் பாலிஹெட்ரான் நமக்கு எவ்வளோ லைன்ஸ் வேணும், எத்தனை ஸ்பேஸ் வேணும் இருந்துட்டு போகுது, தேவையில்லை. So here the question is more than two edges in a polyhedron is called as dash. So what is the answer for this one is, so the meeting point of the two edges will be called as always the vertices, right? So you write the answer as what is that is, it is vertices. Or we can write this one as in a plural form, it is vertices. We can write in a singular form. So we write this one as is equal to vertex. So இதுதான் வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதுறோம். இதே நம்ம plural ஃபார்ம்ல எழுதுறோம்னா that is multiple vertexனா நம்ம vertices னு எழுதுறோம். So the answer is for this question is vertex. Okay. So now we go for the exercise third subdivision now. A cube has dash faces. We already know the cube is what it is will be having like this, right? So the cube will be having how many faces? You can divide into three dimensional spaces: x-axis, y-axis, z-axis. இந்த நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, what is that is 2 they are calculated here, 3 top portion is 2 here. So மொத்தம் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குன்னா அதில் மொத்தம் 6 faces இருக்கும். So we write the answer as what is that is, the answer for this question is 6 faces. So write already always in what is that is in word form 6 faces. Okay. Next we go for the fourth subdivision now. The cross section of a solid cylinder is dash. Okay. So we are having a cylinder diagram here. Cross section means you have to cut in what is that is like what is that is cross cut பண்றது. Cross section நம்ம பண்றபோது what is that is we get a circular shape. ஒரு banana நம்ம எடுத்து கட் பண்றோம் அப்படினா அந்த circular shape தான் வரும். நம்ம PPT படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். So here we will be getting a cylinder நம்ம வந்து கட் பண்ண அது cross section கட் பண்ணும்போது we will be getting a circular shape. So the answer for this question is, and we have to write the answer as what is that is, it is circle. The circle is your answer. Next we go for the subdivision now. If a net of 3D shape has 6 plane squares, then it is called as dash. Okay, then we go here like this. So here we have a net of na ஒரு மாதிரி ஒரு 6 plane squares இருக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா you can go and find out what is that is. The answer we found from by this figure will be what is that is they asked. So the here we are going to find out what is that is. இது எல்லாத்தையும் மடிச்சு பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு cube தான் வரும். So I have a 3D video for you. So we go and check whether it is coming as cube or something else. Okay. Now let's watch here. What is that is, this 4 squares will be 6 faces squares will be changed into a cube here, correct? So you have to fold like this. You will be getting a cube. Okay. So if you are having a net 6 squares here, 1 2 3 4 5 6, you can change into what is that is a cube like that. Okay. So the answer for the question will be, the answer will be it is cube, correct? So we write for the fifth subdivision. We have some watch some 3D space shape here. So we can write this one as what is that is, it is cube. Cube is your answer. Okay. So I finished the first question. Correct?
Now we go for exercise 2.3 second sum. Match the following. Here they are given the left hand side all the diagrams here. Here they are given what is the cylinder, cuboid, triangular prism, square, pyramid like that. So we have studied already the shapes here, 3D shapes. So we have to find out what is the answer here. First one is called as we can say this one as square lunch or cube, the rectangular lunch or cuboid. So the answer for this one is B. So you can go and write this one as the answer is here it is B, right? So B is your answer for the first subdivision. Okay. So then we go for the next one is you can straightly go and see this here. This one is what is called as cylinder. So we can go and write this one as what is that is. So A is the option. So A is the second option's answers. Then we go for the third subdivision here. So here you have to see here whether it is a triangular prism or a, what is that is. Here you have to say the find out what is the base here. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கீழே பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரா இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஸ்கொயரு மேலே பிரமிட் மாதிரி இருக்கும் இப்போ so it is called as square pyramid, right? So the answer for this third subdivision is it will be what is that is D, right? Then the last one we already told here it is a kaleidoscope like that. So it will be a prism, triangular prism. So triangular prism. So the last option is here is it is C. Just mark it in your book itself. Okay. This is your match the following answers. Now we go for exercise 2.3, the third sum now. Which 3D shapes do the following nets represent? Draw them. So here you have to draw some diagram here, right? So before that, I want to say here you have to go into draw here. இந்த மாதிரி நெட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சரிங்களா 5 சப்டிவிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த நெட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபிகர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி கோ அண்ட் ரைட் திஸ் ஒன் as what is that is. ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த மாதிரி what is that is. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெட்டு நம்ம போட்டோம்னா we will be continuing, we have a cube like this. So you have to draw a cube now. Okay. So first we do all the figures now, then we go for the drawings. Okay. Now what is your next figure, second subdivision? We are having a rectangle here. Here it is a square. Right. So it is here a rectangle. So you will be getting a what is the answer here is. So if you are having a rectangle here, so you will be having a cuboid. Right. So you have to draw a cuboid here now. Right. Then we go for the next figure now. What is the next figure we are having here is here one triangle, here 3 rectangles. You have to fold like this. What you will get there? So you will be getting here what is this a triangular prism, correct? So 2 triangles here, 1 rectangle here. So you will be getting a triangular prism. Okay. Then we go for a fourth diagram here. So there is a square here, having 4 triangles here. You have to fold like this, right? So when you are folding, you will get what is that is a triangle. What is that is a square pyramid, right? So close like this, you will be getting a square pyramid. Okay. Now we go for the last subdivision here. You will be getting a circle here, a rectangle here, and a circle here, right? So what is the figure will be shaped into? So the figure will be shaped into a rectangle here, 2 circles, correct? So you will be having a what is that is? There are 2 circles here, and there is a rectangle. Okay. So they are putting the formula control here. Okay. So you will get what is the figure outside. You will get when you are joining all the 2 circles together, get a cylinder. Okay. So a rectangle and 2 circles. So now we got all the figures here, what are the 3D shapes here. So the first subdivision will be having a cube here. So you have to draw everything in a square. So drawing a cube is very easy. Okay. So drawing with a rectangle is called as a cuboid. That is the second subdivision answer. Third subdivision answer is here a triangle here. So we have to fold these 2 triangles. Upper here we will get a what is that is. This is called as triangular prism. Correct. So next one is because they already asked the question is draw them. Correct. Here to draw. So this the fourth figure is here it is a square here. The base is square. The remaining terms are triangles here. So it is a square pyramid. So we will be having here what is the last figure is 2 circles here. We will fold this
rectangular part will be getting a cylinder. So including this diagram, you have to write the what is that is it is what and what. So the first diagram we got the answer as it is cube. The second diagram we got this one as it is cuboid. Okay. Then the third diagram we got this one as it is called as what is that is triangular prism. Triangular prism. Okay. So the fourth diagram, you have to draw the diagram and you have to write the answer. The fourth subdivision, the answer is it is square pyramid. So it is square pyramid. Okay. The last subdivision we are going to write this an answer as what is it is? It is cylinder. CYLIDER. Okay, the cylinder. So we got the answers. We have to draw the shape and you have to write the answer. Cube, cuboid, triangular prism, square pyramid, and what is it is? It is cylinder. Okay. So we finish the third sum also. Now we go for exercise 2.3, the fourth sum. For each solid, 3 views are given. Identify for each solid the corresponding top, front, and side. So the top is called as T here, and the front is called as F here, and the side is called as side view is called as S here. Right? So இதுதான் சொல்றது. டாப்ல இருந்து மேல இருந்து பார்க்கறது நம்ம, அது ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம், அதே மாதிரி சைட்ல இருந்து பார்க்கறது. இப்போ நம்ம வீடை பார்க்குற மாதிரி, ஒரு ஹவுஸை நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருந்து பார்க்குறது, டாப்லேருந்து மேலே ஏரோப்ளேன்லேருந்து பார்க்குறது, இல்லைனா ஏரோஷூட்லேருந்து மேலே பண்ணி பார்க்குறது, இல்லைனா வாடி சரி சைட்லேருந்து ஒரு வீடு சைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தனியாக வியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஸோ ஆன்சர் எழுதுவோமா? ஸோ ஹியர் when we are going inside it looks like this what is it is this bricks like this. So you can write this one as இந்த ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தா மட்டும் தான் அந்த மாதிரி தெரியும். So we can go and write this one as what is it is the answer is F. So this is front view, right? So the view is here is it is front view. So the first one is F. So next we go for the next one. இந்த மூணுது தெரியுது சார். மூணுது தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுவும் மேலே தெரியுதுன்னா இப்படி தெரியுது, சரிங்களா? அப்போ எப்படி பார்த்து தெரியும்? மேலேருந்து பார்த்தா தான் தெரியும். So here we go and write this one as what is it is this one is top, right? So we just write FTS. So சைடில் இருந்து பார்த்தா மட்டும் தான் நமக்கு இந்த மூணு இந்த மாதிரி what is it is இந்த வால் இருக்க மாதிரி இருக்கும். So here this one I go and write this one as yes. Okay. So likewise we go for the next thing here. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேலே மூணு தெரியுது. எங்கே இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ. ஓகே. இதுலேருந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா மூணு இந்த 1 2 3 இப்படி தெரியும். ஸோ the first answer here for this one is it is top view, and the second one is here it is called as what is it is the side ல பார்த்தா ரெண்டு ஸ்கொயர் தான் தெரியும். So it is side view. So it is yes. So next one is the last one is what is it is இந்த ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தெரியணும். ஸோ இந்த நம்ம கேம் விளையாடும்போதெல்லாம் பார்த்துருப்போம், டெட்ரிஸ் கேம்ஸ்லாம். ஸோ இது எப்படி கிடைக்கும்னா எப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஸோ வியூ எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், இந்த பார்வையிலேருந்து எப்படி பார்க்குறோம், டாப்லேருந்து பார்க்குறோமா, சைட்லேருந்து பார்க்குறோமா, ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறோமா தான் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த சம் பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த லாஸ்ட் சம் லைக் இசட் லைக் தட். கரெக்ட். ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது அந்த இசட் மாதிரியே தெரியும். டாப்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும்? ஸோ இங்கே 1 2 இந்த 3 இந்த மூணு அப்படி சரி எல்லாம் இந்த மூணு ஸ்கொயர் மட்டும் தான் தெரியும். அதே மாதிரி சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 2 3 இந்த எல்லோ கலரில் போட்டிருப்பாங்க அதில். ஸோ அந்த எல்லோ கலர் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ஆப்ஷன் ஹியர் இஸ் இது மூணாக தெரியுதுனால அது வெர்டிகலாக இருக்கிறனால this one is side view. Then we go for this one is the front view. Then this one is it's a very easy exercise here. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னவாக இருக்கும்? ஸோ இது வந்து உங்களோட டாப் வியூ, கரெக்ட்? ஸோ இட் இஸ் டாப் வியூ. ஸோ we have finished this sum also. Okay. Now we go for exercise 2.3, the fifth sum. Verify the Euler's formula for the table given below. So what is the Euler formula? We already studied here. We done an activity now. Okay. So what is that is? We will be having faces, vertices, edges. So Euler formula enna? What is that is? F S plus V S what is that is? Minus the edges will be equal to what is that is? எப்போதுமே அது 2ன்னு தான் வரும். இதுதான் வந்து உங்களோட ஆயிலோட ஃபார்முலா. ஓகே.
So let's check here what are the things here we are having, right? So what is the formula I told already? Is a plus v minus e equal to 2 னு வரணும். அதான் ஆயில formula satisfy பண்றோம். So we can even write here again the formula here. So what is that is f minus f plus the vertex minus the edges is equal to what is that is 2. So what is that is f here is it is f is called as faces, v is called as vertices, and e is called as the edges, correct? So இது வந்து equal to 2 வந்துச்சுன்னா ஆயிலர் formula equal to 2 வரலனா no நம்ம போடணும், equal to 2 வந்துச்சுன்னா yes we is satisfied னு போடலாம். So let's go and check here. Okay, so what is the first condition here? So it is 4 plus, so it is 4 plus, next one is vertices is again 4 here, minus 6. Okay, so 4 plus 4 is equal to what? So it is 8 minus 6. So 8 minus 6 oda value என்னது? So the answer is 2. So the Euler formula satisfy பண்ணிச்சு. So this condition I can go and write this as okay, satisfied. So next we go with the next condition here. So it is 10 6 12. So here I go and write this as what is that is faces are 10 here plus how many vertices are there? Vertices are 6 here. You have to subtract with the edges. So edges வந்து 12 இருக்கு. So அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா the answer will be it is 16, 10 plus 6 is 16 minus 12. 16 minus 12 என்றது answer வந்து கண்டிப்பா வந்து 2 வராது. So the answer is 4 here. So it is not satisfying. So நான் ஒரு into mark போட்டுக்கேன். So next we go with the next condition here. So it is 12 20 30 here. So we have to go and write this as face வந்து 12 இருக்கு. Okay, plus what is that is 20 வந்து உங்களோட vertex. Okay, next வந்து minus 30. So it is minus 30. So உங்களோட ஆச்சு. So it is so it is 20 plus 12 is equal to 32. So உங்களோட ஆன்சர் வந்து it is 32 minus 30. So 32 minus 30 ன்ற ஆன்சர் வந்து என்னன்னா which is equal to 2 தான். So இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது satisfy ஆயிடுச்சு. இது Euler formula. Okay, the last we had to write it is yes or no. Okay, then we go for the next condition. So இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு. Okay, so we go for the next condition here. So it is 20 plus what is that is 13 minus 30. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். So it is 20 plus 13 is 33. So the answer here it is 33 minus 30. So இந்த ஆன்சர் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து what is that is answer will be it is 3. ஸோ அப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அது கண்டிப்பாக வந்து 2னு வரணும் ஆன்சர். அப்போ தான் ஆயிலர் ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண இருக்கும். இப்போ 3 வந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஸோ இன்ட்டு போட்டுச்சுக்கோம். So next we go with the next condition here. So it is the number of faces is 32 and plus 60. Okay, 60. Here it is minus 90. So when we go here, you have to find out what is the answer here. So it is 60 plus 32 is it is 92. So it is 92 minus 90. So 92 minus 90 வந்து என்ன வரும்? So the answer is 2 தான். So இது வந்து Euler formula படி இது satisfy ஆயிடுச்சு. So we can this also okay. So அப்போ இந்த செகண்ட் சப்டிஷனும் ஃபோர்த் சப்டிஷனும் நமக்கு இந்த Euler கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஸோ அப்போ நான் என்ன எழுதணும்னா இந்த கால்குலேஷனும் எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு கண்டிப்பாக கால்குலேஷன் எழுதணும். எழுதிட்டு யூ ரைட் திஸ் ஒன் as what is that is yes அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. Okay, so the first question is yes. We go for the second question. It is no. Okay, so we write this one as it is no. So what about the third question? It is satisfies. So we write this one as what is that is yes. So what about the third subdivision? Sorry, fourth subdivision here. So it is also no. So we write this one as no. So what about the fifth subdivision? It is condition is okay. So we write this one as yes.
Okay. So we have checked the Euler's formula. Euler's formula is f plus v minus e, that is face plus vertex minus edges is equal to 2. ஸோ இந்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு ஆன்சர் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அதை எஸ்ன்னு எழுத முடியும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷனு, தேர்ட் சப்டிஷனு, ஃபிஃப்த் சப்டிஷனில் உங்களுக்கு ஆன்சர் 2 வந்தனால we are written this எஸ். மீதி எல்லாமே வராதனால நோன்னு எழுதிட்டோம். ஓகே. ஸோ we have finished the exercise 2.3. Thank you, students.